Beside and besides. ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? The word beside is a preposition which means next to. എന്ന് വെച്ചാൽ അരികിൽ. For example, come and sit beside me. എൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് ഇരുന്നോളൂ. Or keep a glass of water beside my bed. എൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അരികിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കണം. Now the word besides can be used as a preposition as well as a linking adverb. Now when it is used as a preposition, it means in addition to or also. For example, can you cook something else besides biryani? Biryani കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയോ? Or who else is coming for the party besides Anna? Anna കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? Now when it is used as a linking adverb, it is used to introduce and emphasize an additional sentence. For example, I don't feel like going out today, besides it's too cold. എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, മാത്രമല്ല നല്ല തണുപ്പാണ്. So the sentence it's too cold outside is an additional sentence and we use beside to link it with the first sentence and to emphasize it. ഇതേപോലെ കുറേ sentences നമുക്ക് ബിസൈഡും ബിസൈഡ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. And that's the task for you all. Practice few usages of the words beside and besides by commenting down below and let us know. ഇതേപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം. To join, click the link in the bio. English House. English at your fingertips.